So we're going to start again with step one in the worksheet. So all we are doing are a bunch of rectangles. I would not make them as small as they are on this worksheet. I'd make them a little larger because then you're going to have to draw a bunch of things on this page. And then have variety. So instead of just squares, try to have some different like L shapes, some weird shapes, and they're not too weird because then that will make it hard for you, but just have a variety of shapes. Van a dibujar una variedad de rectángulos. No los van a dibujar tan chicos como se ven en la página, pero vamos a hacer los rectángulos y todas las formas para luego hacer los rascacielos, los edificios en su hoja de papel blanca donde está su nombre. Vamos a empezar el proyecto ya. So if you notice on this example right here, so these are all kind of lined up. These are all horizontal and vertical. They're not at angles. If you have too many at an angle, it's going to make it hard to do rows. Las figuras van a ser horizontales y verticales y tienen que seguir la forma de las 13 figuras para poderlas después dibujar y añadir los detalles y para que también haya espacio para las carreteras y caminos. And notice how there's like a little gap between them. They're not touching. Hay un poco de espacio entre las figuras, pero no se tocan, ¿ok? Es un espacio que se necesita para hacer carreteras y banquetas. In this worksheet, you notice how none of these are going off the edge of the paper? En las orillas del papel donde están las figuras, no terminan las figuras fuera del papel, están al lado, pero están completamente dibujadas. One of sorry, go ahead. Y cada una, go ahead. Okay, one of my requirements is that you do have some buildings going off the edges of at least 3 sides. And so that means that I would have a building getting cut off of the side of the paper. Uno de sus requisitos de la maestra son los edificios que están a la orilla del papel, pero se van a conectar al vanishing point y cuando se midan no terminan al final del papel. Se vean las figuras de los 13 edificios, los 13 rascacielos. Okay, so I would look at the 3 sides of the paper that I want some buildings to be going off the edge of, and I'd make sure that I have that. So don't forget to do this, okay? So I have one side, I have this building going off of this edge, one going on this edge, and now I need one more edge, either this one or this one, with some buildings going off of the side of the paper. Tiene edificios en las orillas del papel, ya hizo uno a un lado, pueden ponerlos de cualquier lado que quieran, su edificio del otro lado, arriba o abajo. Ya ella ya dibujó el primero que va a estar al final del papel con los otros restos de los edificios y rascacielos. Okay, so I am going to go ahead and start. I kind of want to have a little bit of a space in between or towards the middle because that's where my road is going to be. So I'm going to just stick my vanishing point down somewhere. It could be right in the middle. It could be off to the side a little bit. It could really technically be anywhere on the page. And this time, técnicamente el punto de desvanecimiento puede ser en cualquier lado. Ya lo puse yo aquí y aquí es donde voy a empezar con mi punto de desvanecimiento. And this time there is no horizon line because we are looking straight down. En esta vez no hay línea de horizonte porque vamos a trabajar hacia abajo o hacia arriba con las 13 figuras de los edificios, los rascacielos. I'm going to try to keep the buildings a little bit away from my vanishing point. Voy a tratar de dejar los edificios un poquito, no tan pegados, pero un poquito separados del vanishing point, del punto de desvanecimiento. All right, so right now go ahead and you have to have a minimum of 15 buildings. Remember, don't do them too small because then you'll have a ton of buildings that you'll have to do. And you can do some that are simple. Ahorita vamos a hacer un total de 15 edificios, 15 figuras. No traten de hacerlos tan chicos o tan pegados unos a los otros, ¿ok? So hagan lo que estoy haciendo ahorita. But don't just have all rectangles, have quite a few L shapes. Vamos a tener rectángulos y unas figuras L's y unos cuadrados también, diferentes figuras. So vamos a empezar a dibujar esto, ¿ok? So I like to have my city a little bit organized, and so maybe I'll have one building wrapping around another building.
But it's up to you how you want to do your city. Es como ustedes desean hacer su ciudad y planearla. Y pueden empezar ya ahorita a seguir mis pasos y a seguir las instrucciones de este proyecto. So you should all be doing this right now with me because once Tienen que estar haciendo todo esto conmigo, usando su regla y su lápiz. Sigan la lección y hagan el trabajo como yo lo estoy haciendo, por favor. because we're gonna take, I don't know, maybe 5 minutes to do this, and then we're gonna move on to step 2. And so you want to make sure that you're done when I'm done, okay? Tienen que asegurarse que cuando yo estoy haciendo esto, ustedes están dibujando y cuando yo termino, ustedes terminan. Vamos a los mismos pasos y a las mismas instrucciones, paso a paso. So you're not copying mine, you're coming up with your own. No están copiando mis ideas, ustedes van a hacer su propio proyecto, pero pueden usar mi ejemplo para ver cómo es el ejemplo de los edificios, pero ustedes tienen que planear su propia ciudad y su proyecto de perspectiva. Este es un tutorial paso a paso y tienen que seguir lo que la maestra está haciendo. If for some reason you don't have the perspective packet with you, you can do this on any computer sheet of paper. Si por alguna razón no tienen su paquete de perspectiva, pueden hacerlo en un papel de computadora blanco, así como este, usando su regla y su lápiz y poniéndole su nombre con pluma. And remember, some of these buildings need to be going off the edge of at least 3 sides of the paper. Y acuérdense que uno de estos edificios van a ir a las orillas del papel. Pueden ir de la orilla derecha, orilla izquierda, o arriba o abajo, pero tenemos que tener 3 edificios que están al final del papel también. So you can see about how large I'm drawing my buildings. You don't really want to go too small again. So you can look at it relative to my paper. Are you drawing them too small? Or do you need to draw them bigger? Cómo estoy dibujando yo, no están muy grandes ni muy chicos, y vean relativamente y comparen y vean cómo se están viendo las formas y las figuras para los rascacielos y los edificios. As your pencil starts to get dull, you gotta make sure that you keep sharpening it. Sometimes I'll rotate my pencil to get to the pointy edge again. So I notice it's getting dull, I just rotate it, and then eventually I have to sharpen it again. Si notan que su lápiz se está acabando la punta o está dibujando un poco raro, volteen el lápiz, roten el lápiz, y ya cuando crean que ya no se puede ver bien el dibujo y se está quebrando la línea, saquen la punta o agarren otro lápiz. You want a circle shape, you can freehand it, or you can find something to trace. Pueden encontrar algo para marcar. Este es un edificio redondo, entonces pueden buscar un objeto para dibujar o pueden hacerlo así libre, al tanteo, pero en veces es mejor medir con una figura que tengan alrededor de un sacapuntas, una cinta, para un edificio redondo o ovalado. I'm going to put a diagonal shape into mine because I want you to see how it makes it a little bit more challenging. If you want a diagonal shape, just don't have too many of them. Voy a poner un edificio diagonal. Es un poco un reto, pero va a salir bonito y no tienen que tener tantos edificios diagonales, pero este es un ejemplo de un edificio diagonal y redondo y ovalado. You could hide your initials in there too if you're good at block letters. Pueden dibujar también sus iniciales de su nombre si son buenos para dibujar las letras de su nombre en un edificio, del primer nombre y apellido también. Hay edificios que tienen letras. I'm going to put like the hint of a J in here for my first name.
Ella va a poner la letra J para su nombre de la maestra Jennifer y está usando la inicial de la letra J en sus edificios. So make sure again you're doing this with me so that we can end at the same time. Asegúrense que están haciendo esto conmigo para terminar a la misma vez. So far the rules are you need a minimum of 15. Las reglas son un mínimo de 15 rascacielos, 15 figuras, And they have to be going off the edges of at least 3 sides of the paper. y tienen que estar en las orillas, al menos 3 que estén del papel y el resto en medio y alrededor. I really wouldn't go too much smaller than this for most of your shapes. You can have a couple smaller buildings in there, but try to keep them around these sizes. Sí pueden tener un poco de figuras chicas, pero no tantos. Yo hice estas 3 y pueden ser como estas 3, pero no todas las figuras de los edificios tienen que ser pequeñas. So right now I have exactly 15 shapes, but I'm So, gonna ahorita tengo perfectamente 15 figuras. put some more shapes in there because it looks a little bit empty. I might want one edge to be like maybe I want the ocean to be on this side, and so maybe I'll be okay with that being empty, or maybe I'll have the ocean come on this side. But I'm gonna fill up a couple more areas. Tengo 15 figuras, pero voy a poner un poquito más de figuras, o quizás quiero que esté el océano de este lado, o quizás que haya más rascacielos de este lado. Es como voy a planear y dibujar esta ciudad sobre una vista de un pájaro. Este es un proyecto de perspectiva de un punto. I kind of like to put buildings that are like next to each other, so that's why you notice how I'll have like the same type of rectangle next to each other there. I'm going to do it again right here, just because it looks like maybe there was some planning going on inside of the city. Es un planeamiento de la ciudad. Me gusta poner más rectángulos al lado, más edificios al lado, que se vea la ciudad que está creativa
que tiene calles, que tiene aceras, que tiene objetos en el suelo y que cada edificio tiene ventanas, tejados y se ve tridimensional. Tiene que haber objetos arriba de las azoteas de los edificios y en las esquinas inferiores y exteriores enfrente de este proyecto de rascacielos. You shouldn't be nervous while you're doing this at all because whatever you end up doing, it's going to work. No tienen que tener nervios a hacer este trabajo, lo que hagan al final va a ser una ciudad y un proyecto que se va a terminar. Al principio se ven así las figuras, pero ya cuando empiezan a dibujarle todos los detalles va a tomar forma de una ciudad. No deben de tener nervios y les va a salir bien. Give you just a little bit of time to finish up your buildings before we Les move voy a on. dar un poquito más de tiempo para que terminen sus edificios, sus figuras. When you're waiting for the other students to finish, you could go ahead and sharpen your pencils again. Mientras que terminan que los demás estudiantes están terminando, pueden sacarle punta a sus lápices otra vez. Gonna tape this down so it doesn't move. You guys don't have to tape yours down. Y voy a acomodar bien mi papel para que no se mueva. This example has about 30 shapes in case you were wondering how many it had. Este ejemplo mío tiene 30 figuras y es que en caso se preguntan, pero el de ustedes nada más necesita 15 figuras, mínimo. So this one, 1, 2, 3, 4. So I have 18. Yo tengo 18 figuras, hice 3 extras, pero requiero nada más 15 si quieren, 15 figuras.